Hello everyone, this is Dallas Koina. For the first time, I'm recording myself directly seeing the cameras. If I say about my channel, so all the videos I'm uploading, they are all my achievements. I would say the achievements in my life is very important. No matter how big or how small they are, that's not important. Just I want to have achievements. You'll see a lot of achievements from this YouTube channel. If I make them being categorized, then there are two kinds of videos. The first one is informative vlog type videos. So I'm saying it's vlog, but not exactly the daily vlog or something. I don't record myself everything what I'm doing every day. That's not my thing, but I do record the thing seems very informative. For example, the recent video I uploaded, Charlottenburg Palace tour. I planned to go there, and then I thought this might be informative to people if I upload this video like that way. And sometimes I do something special or go somewhere special, then I record also traveling as well. So that kind of informative vlog is the one I am uploading. And the second one is about my artworks. So for example, my cover dance, learning choreography by myself and repeating the choreography and then making video is one of my achievements, and also at the same time it's one of my exercise. So that kind of my art collections will be uploaded as well. So that's the second one. So like this, two types of videos. Actually, it's more like my playground. I'm really enjoying uploading videos. If I say more detailed things, like already 20 years ago, my family had a camcorder. So my mother gave us means my sibling, and we were recording a lot of videos using that camcorder. It has been quite familiar to me to record many things surrounded by me. I have a lot of videos from my younger time, so if I find something fun or informative, I will upload as well. Let's see, or just do it for myself. And then like 10 years ago, I started to make based on the videos I recorded. At that time, it was using my phone. Surprisingly, if you checked the shorts videos, especially about traveling videos, many of them are from 10 years ago. For real, I still have a lot of videos from that time, and I can make more videos. And 10 years ago, I was uploading on only Facebook, and then I started to upload my cover dance on Instagram. Now I started to upload my YouTube channel. If I talk about my channel's name, it's Dallas Koina, right? It actually means in English it's Moon's Hill. So like hill, uphill. The reason why I use Moon is because my family name is Moon. I like to use my family name as a moon in the sky, and the real name of moon in the sky in Korean is Dal. That's why I call myself as Dal. And then Colin. Colin is my English name actually. I decided by myself. Also, when I was deciding my English name, I knew there is a meaning in French, hill. So the meaning of Colin in French is hill. So Moon's Hill, that's Colin. And it has a very specific meaning behind. So when we go up to the hill, we see the broad world, right? See many things. So that's it. I want them to climb up to the Moon's Hill, my hill, a YouTube channel, and hope to make them to see informative things, or they can enjoy my artworks as well. I don't know if they enjoy it really. I just want to give information and just want them to look around what I saw, what I felt. So I'm not sure if it's really, actually, let's say
my account is not entertaining account. More informative, artistic. Maybe this is the time I have to introduce myself briefly also. So I'm from South Korea. I have lived in Germany more than 4.5 years, and I will be moving to Switzerland soon. Isn't it amazing? Actually, Switzerland is my best traveling country, though I've never thought I would be living there. I got a new position there recently and I will move soon. So from June I will be working there. I'm so excited. Yeah, and that's one of the reasons I'm recording this video. Making an excuse to record this, my favorite spot. I'll miss this a lot. Actually, this is one of the structure of playgrounds there. I will show you later. I was thinking with what kind of video I can make. Should I just record myself reading a book? It's boring, right? Yeah, I just want to do something special. Maybe I can explain on my YouTube channel, even though that's not a lot of things I can say. Just I'm making an excuse. I don't know if the sound is recorded very well. There are many birds singing now. It's so peaceful and relaxing. If I summarize what I've said so far, my YouTube channel's videos are about my achievements. First, informative vlog type videos. Second one, the artist collections from my site. So 2 types of videos will be uploaded regularly. And what I want to say more before the end, in this video, after this introduction, I'll show you around this neighborhood. Here it's quite countryside. Actually, there's not many things. So I would say there are some institutes, some university buildings, and one big supermarket. There are some things I want to show you. Also, because I'm leaving soon, it's also good to record the precious places, as I think. So that's it for the introduction of this YouTube channel and me. I'll record also a Korean version and then move on. Please skip if you don't want to see the Korean version of introduction, and then you will see the videos of this neighborhood. Then see you soon. 네, 오늘 제가 처음으로 이렇게 카메라에 직접 대고 촬영을 합니다. 이 영상에서 하고 싶은 거는 유튜브 채널에 대한 소개입니다. 이 유튜브 이름이 달스콜린이잖아요. 달의 언덕. 네, 그대로 뜻이 달의 언덕이에요. 이제 달 그 자체가 한국어로 달인 건 다 아시죠? 제가 성이 문씨거든요. 그래서 그 문씨를 달로 형상화하는 걸 좋아해요. 그래서 저 자체를 달로 지칭하기도 하고, 달의 언덕인데, 이제 언덕은 어디서 왔냐면 콜린느라는 그 단어가 프랑스어로 언덕이라는 뜻이에요. 사실 제 영어 이름이기도 해요. 제가 영어 이름을 지을 때 이제 고심하다가 지은 거긴 한데, 콜린 자체 그 발음도 좋아하고 찾아보니까 콜린느라는 게 언덕이라는 뜻이더라고요, 프랑스어로. 그래서 마음에 들어서 그렇게 정하게 됐는데, 이제 유튜브 채널을 이름을 정할 때 뭘 할까 하다가 제 한국 성씨와 제 영어 이름을 붙여서 보니까 달의 언덕인 거예요. 이 달의 언덕이라는 이름에는 심오한 뜻이 있는데요. 우리가 보통 언덕에 올라가면 더 넓은 세상을 보잖아요. 그래서 그 영상 보시는 분들이 제 언덕에 올라오는 거죠, 유튜브 채널에. 그래서 더 넓은 세상을 봤으면 해서 달의 언덕이라고 지은 거예요. 이제 유튜브 채널에 올라오는 영상들에 대해 이야기를 해보자면, 한마디로 말해서 거의 성취들이에요. 제가 약간 성취 위주의 삶을 살기도 하고, 제 성격상도 그렇기도 하고, 그래서 뭐 크든 작든 상관없어요. 그냥 항상 성취를 하는 게 중요해요. 그게 제 삶의 원동력이고, 약간 그런 스타일이라 일단 유튜브 채널에도 저의 성취물들이 모여있고요. 네, 그 성취물들을 2가지 카테고리로 분류를 하자면,
하나는 약간 정보성 있는 브이로그 형태. 그래서 저는 약간 데일리 브이로그처럼 제가 하는 모든 일상을 공유하진 않아요. 그건 제 타입의 비디오가 아니고요. 저는 좀 그런 것 같아요. 제가 어디 여행을 가거나 아니면 특별한 장소에 가거나 특별한 걸 하거나 이럴 때 이거를 영상으로 기록해서 업로드하면 사람들에게 도움이 되겠다 아니면 정보가 되는 영상이 되겠다 이런 생각이 들면 그때 카메라를 듭니다. 지금까지 그렇게 다 찍어왔고요. 이제 제일 최근 거를 예를 들자면 독일 베를린 샬롯텐부르크 궁전 거기를 갔었을 때 이제 이렇게 다 찍으면은 영상으로 만들어서 보여드릴 수 있잖아요. 그래서 이제 궁금하신 분들에게는 정보가 되고 그래서 그런 식으로 저는 그런 식의 영상들을 만듭니다. 그래서 그런 정보성 영상들이라 사실 제가 재밌을 거라고 생각은 잘 안 해요. 뭐 물론 정보 얻는 걸 재밌다고 생각하는 분들한테는 재밌겠지만 약간 재밌게 만든 영상을 주로 즐겨보시는 분들한테는 약간 지루할 수도 있죠. 아무튼 그렇습니다. 제가 만드는 브이로그 영상들은 정보성이 강한 영상들이라는 거. 그게 첫 번째 영상의 타입이고요. 두 번째는 한마디로 말하자면 아트 컬렉션이에요. 저의 미술적인 컬렉션들. 그래서 이렇게 두 가지로 나눌 수 있을 것 같고요. 저한테는 영상을 이렇게 찍고 또 영상을 만들고 하는 게 익숙하다고 해야 되나? 영상을 찍기 시작한 지는 한 20년 좀 안 되기 된 것 같아요. 왜냐면 제가 엄청 어렸을 때부터 저희 엄마가 저희한테 캠코더를 주셨어요. 그래서 그 캠코더를 가지고 그 어린 나이에도 엄청 뭘 찍고 다녔거든요. 그래서 뭐 그때는 기술이랄 것도 없고 그냥 막 찍은 것들이 많은데 근데 그 영상도 아직도 가지고 있어요. 모르겠어요. 한번 확인 다시 해보고 올릴만한 거 있으면 올릴 수도 있고요. 언젠가 20년 좀 안 되는 그 시간부터 제가 영상을 막 찍기 시작했으니까 되게 익숙해요. 그리고 한 10년 전부터 이제 영상을 업로드용으로 막 만들기 시작했어요. 내가 독일 교환학생 때였는데 독일에 교환학생이 잠시 왔다가 이제 그거를 막 남기려고 하다 보니까 영상으로까지 만들게 되고 그렇게 시작하게 된 것 같아요. 이제 그것들을 처음엔 페이스북에만 올리다가 근데 이제 제가 유튜브를 시작했으니까 이제 여기에도 올리고 있고요. 신기한 건 이미 보셨을지 모르겠는데 쇼츠 영상 중에 여행 관련된 영상이 있거든요. 걔네들 중에 상당수가 10년 전 거예요. 모르셨죠? 아무튼 저 진짜 영상 많이 가지고 있고 그거를 이제 조금씩 계속 올려보려고 해요. 그리고 커버 댄스는 진짜 20년 전부터 했어요. 제가 자유롭게 춤추는 걸 좋아하진 않아요, 사실. 근데 안무가 있는 춤을 추는 걸 좋아해요. 그래서 진짜 어렸을 때부터 이제 영상을 보고 따라하고 그 안무를 따서 이렇게 운동으로 추기 시작했었고요. 그게 제 운동이에요, 사실. 안무 따가지고 추고 그거 시작한 지는 20년 넘게 전인데 영상으로 남기기 시작한 건 댄스 동아리 이후부터다. 제가 대학교 때 댄스 동아리에 있었거든요. 댄스 동아리에서 활동을 하고 약간 안무 따는 걸 전문적으로 더 숙지를 하게 됐다고 해야 되나? 그래서 이제 그 후로 댄스 동아리 활동을 안 하는, 그러니까 댄스 동아리 할 때 그 공연을 하잖아요. 그 공연할 때마다 영상들을 찍고 또 연습할 때도 연습 영상을 찍고 이런 경험들이 쌓였다 보니까 이제 그 이후로 댄스 동아리 활동을 하지 않을 때는 이제 운동은 계속 할 거 아니에요. 제 운동이니까 춤이. 근데 그거를 이제 꼭 영상으로 남기게 되더라고요. 이제 그게 저의 성취가 되는 거고 안무 따는 과정이 재밌진 않아요. 정말 지겹고 머리 써야 되고 아무튼 제가 얼마나 바쁘냐에 따라서 다르지만 한 달에서 세 달에 한 번 정도는 영상을 남기고 있어요. 완성을 해서 이제 그 완성을 했을 때 카타르시스가 엄청나죠.
그걸 위해 하는 거예요, 사실. 언젠가부터는 그 완성해서 업로드하는 게 아니면은 별로 굳이 제가 춤 말고도 한 3년 좀 안 되기 전부터 볼더링을 시작했거든요. 실내 클라이밍. 그래서 그거 하면 되니까 꼭 춤이 필요하진 않은데 저의 성취물로서 항상 소장하고 있고 이제 저의 아트 컬렉션인 거죠, 사실. 그게 커요. 제가 언제까지 이거를 할 수 있을지 모르겠는데 어떤 게 저를 스탑하게 할지 모르겠지만 아무튼 제가 못하게 될 때까지 하려고요. 다시 이 채널에 대해 요약하자면 제 채널은 저의 성취들로 가득 차 있고 그 성취가 두 가지 형태로 나뉜다. 첫 번째 정보성 브이로그, 두 번째 나의 아트 컬렉션. 많은 부분이 커버 댄스일 거고 그렇습니다. 채널을 이해하는 데 좀 도움이 되셨길 바라고 제가 있는 이곳이 제가 진짜 좋아하는 공간인데요. 원두막 같이 생긴 그런 공간? 그래서 제가 원래 높이 있는 걸 좋아하고 이렇게 약간 제한된 공간 안에 이렇게 아늑하게 있는 것 좋아하고 막 이래가지고 이 공간이 진짜 좋아해요. 이게 진짜 원두막은 아니고 좀 이따 더 제대로 보여드릴 텐데 저기 놀이터 있는데 놀이터의 일부인 것 같아요. 근데 한 번도 애기들이 올라와 있는 거 본 적이 없거든요. 아마 올라오겠죠? 그래서 여기 와서 그냥 편하게 있기도 하고 정말 책 읽기도 하고 그랬거든요. 그래서 제가 여기를 좋아하는데 이제 저에 대해 약간 이제 소개를 하면서 이야기를 하자면 저는 지금 여기 독일 포츠담이고요. 독일에서 4년 반 넘게 살았고 이제 곧 스위스로 이사를 하게 됐어요. 왜냐면 6월부터 새로운 직장에서 일을 하게 돼서 가는데 여기가 제 동네거든요. 막상 떠나려고 하니까 아쉬워서 좀 영상으로 남기고 싶은데 여기 이 공간에서 뭘 하면 좋을까 계속 생각을 했어요. 그렇다고 그냥 책 읽는 모습을 찍는 것 그건 좀 지루하고 그래서 생각해낸 게 유튜브 채널에 대해 좀 소개를 해보자. 조금 쓸데없는 것 같기도 한데 그거 핑계삼아 이렇게 찍고 있어요. 녹음이 잘 되고 있는지 모르겠는데 새소리 엄청 들리는데 그냥 너무 평화롭고 좋아요. 이 공간이. 이 공간을 떠나는 게 너무 아쉽네요. 이 제가 사는 동네가 약간 시골이에요. 여기에 뭐가 많이 없어요. 그래서 집들만 많고 연구소 2개, 대학교 건물들, 그리고 큰 슈퍼마켓 하나? 그렇게 뭐가 많진 않지만 자연이 많고 또 제가 살면서 그래도 나름 괜찮은 스팟이다 싶은 곳들이 좀 있어서 이제 이 소개 영상 끝난 이후로 좀 찍어서 보여드리려고 해요. 이렇게 영상을 남기게 될 수 있어서 너무 기쁘고 이렇게 평화롭게 있을 수 있는 날들도 얼마 안 남았네요. 2월부터 일 시작할 텐데 그래도 제가 스위스로 이사를 가게 돼서 너무 기대돼요. 이제 스위스 가서 스위스에 대한 정보들을 공유할 수도 있게 돼서 그게 너무 기대되고 그냥 너무 좋아요. 스위스에 살 수 있게 된 게. 독일을 좀 충분히 살아봐가지고 뭐 여전히 독일을 좋아하긴 해요. 근데 스위스에 살아본다는 것도 다른 것 같아요. 한번 살아보면서 더 살지 아니면 독일로 다시 돌아올지 그걸 결정해야 될 것 같아요. 그럼 이렇게 소개 영상 끝내고 이제 이 동네 돌아다니면서 제가 좋아했던 스팟들 좀 보여드릴게요. 그럼 지금까지 봐주셔서 감사드리고 이제 나가볼까요? It's really nice, right? I want to take this to Switzerland if I can. Here, if you can see, there is a ladder and another is this one. There is a net. I climbed up from here, so I'll choose the ladder. Let's go.
This is the playground, and behind it is a structure that looks like a hood where I was. There were even hammocks to enjoy the sunshine. So nice. As you can see, you can feel why I like this place. I'll show you the route I took from home to here in reverse. Yeah, this is the building I lived in. And there is a wide open space behind it. People often practice driving here and also inline skate. And this is one of the buildings of the University of Potsdam. You know that in Germany, university buildings are not gathered in one place, but are spread out throughout the city. Now, there is one thing I want to show you, which is this big supermarket I mentioned, Rewe. Itapi in Rewe sells sushi. It's not very tasty, but it's good for a quick bite when you are in a hurry. I would like to tell you about the things I enjoyed at this supermarket, especially about desserts. 그래서 첫 번째는 이 킨더 맥시킹이에요. 안에 있는 카라멜이랑 헤이즐넛 맛의 조화가 좋아요. 이제 킨더 제품들이 많은데 이렇게 냉장고에 있는 것 중에서는 이렇게 초코 프레쉬 저거랑 저 킨더 맥시킹 저 두 개가 제일 맛있는 것 같아요. 그리고 여기 레베가 피스타치오 크림을 진짜 잘해요. 그래서 이 피스타치오 크림 자체도 맛있고 저기 베이커리에 가끔 피스타치오 크림 넣은 크로아상이나 머핀을 팔거든요. 걔네가 진짜 맛있어요. 그리고 이제 독일 슈퍼마켓에서도 이렇게 불닭 소스를 팔더라고요. 아니, 불닭이 진짜 유명해졌어요. 여기서 김치도 이렇게 캔으로 된 것도 팔고 한국에 없는 순라면도 팔고 신라면도 팔고 아니나 다를까 불닭도 이렇게 많고 진짜 신기하지 않아요? 한국 거가 이렇게 독일 사람들한테 유명하다는 게. 독일의 밀카랑 저 리타스포드 초콜릿 진짜 유명한데 제가 제일 좋아하는 최애 초콜릿은 린드 초콜릿이에요. 스위스 거. 여기 이렇게 레베 쿠키들이 있거든요. 진짜 맛있어요. 특히 저 소프트 쿠키가 진짜 맛있어요. 그리고 지금 제가 보여드린 이 과자들, 쿠키들 진짜 대부분 다 맛있어요. 이러니 제가 살이 안 쪘을 리가 있을까요? 진짜 저 한 6kg 쪘어요. 독일 와서 조금 다시 뺐지만 진짜 맛있는 게 너무 많아가지고 또 호기심도 장난 아니기 때문에 다 한 번씩 먹어봐야 되잖아요. 그래서 그리고 이 레이 감자칩 중에서 저 야채 버터맛 저게 제일 맛있어요. 그리고 여기 냉동에 있는 디저트들, 케이크들 진짜 다 맛있는데 그 중에서도 저 초코 케이크 진짜 맛있어요. 진짜 꾸덕함의 끝판왕. 보통 얼어있으면 먹기가 힘들잖아요. 근데 저는 저거는 얼려진 상태로 그대로 잘라서 바로 먹는 걸 추천드려요. 왜냐면 조금만 녹아도 좀 흐물해져가지고 좀 맛이 덜해지거든요. 약간 투썸 꾸덕한 초코 케이크 저리 가라 하는 그런 맛이에요.
그리고 랩에서 이 냉동으로 파는 에그타르트가 있었거든요. 근데 제가 찍은 날에는 안 보여가지고 못 담았는데 에그타르트가 진짜 맛있어요. 그리고 여기 냉장 쪽에도 이렇게 케이크들이 있는데 거의 대부분 맛있긴 한데 제가 추천하는 거는 비어는 티쉬, 그리고 또 여기 담을 땐 없었는데 블루베리 치즈 타르트가 있어요. 그게 진짜 맛있거든요. 아 진짜 왜 찍을 땐 없어가지고. 아무튼 그렇습니다. 그리고 밀카 완제품 케이크 종류들도 되게 맛있고요. 옆에 있는 것들도 대부분 다 맛있어요. 아 진짜 왜 다 맛있는 것밖에 없죠? Yeah. So there were some simple recommendations for products that I think you should consider to buy. Now let's go out. Now I'm walking next to the Potsdam University and there is a Gong station. So the main station of this area. Let's look around the Golm campus of University Potsdam. The University of Potsdam has several campuses, and the Golm campus is one of the main ones. Golm campus is located a bit outside the city center in a more quiet and green area. It mainly focuses on natural sciences like physics, biology, chemistry, and also cognitive sciences. Many research institutes are located there, such as Max Planck, where I worked, and the Fraunhofer Institute. The campus has modern buildings, labs, and even student housing nearby. It's a great place for research and collaboration, especially if you are in science or tech. Actually, this Golm campus is just one of the 3 campuses of Potsdam University. Golm campus is mostly for science, like physics, biology, chemistry, and physiology, like I said before. It's a bit outside the city, but very modern and full of research institutes, like you are seeing now. And there is another, Griebnitz campus is right next to Berlin. That's where you find law, economics, and social sciences. And the last one, Neues Palace campus, is the most beautiful one. It's inside a historic palace park. It's mainly for humanities like history, philosophy, and languages. The building you are seeing now in front is the canteen of the Potsdam University. So we also say Mensa. It's a student cafeteria, like a restaurant in the university. University students can eat decent food for cheap prices.
Ah. One thing I want to tell you is I wasn't a Potsdam University student. I was student of Humboldt University of Berlin. So I wasn't born here, but I came here time to time for sports or to eat lunch here because I was working in a Max Planck Institute nearby here. Also, I was living nearby too. As I mentioned before, I did sports here. That building over there has a hole inside. I once joined a home workout class there with some friends. That's the bouldering area over there. I haven't done it myself, but I've heard it's quite popular and many people take lessons there. Here's the place I took home workout classes. We suddenly arrived at a church of Gom. That's the Kaiser Friedrich Church. It's a quiet little church from the early 20th century, really charming, with red bricks and a cozy feel. Locals still use it for services and small events. If you walk up the trail next to church, there's another nice spot to see. Here it is, a little viewpoint. The light is great right now, so the view looks even better. If you look closely, you can see the river over there. We are going to walk over that way now. Once we get down, it's about a 20-minute walk from there. Actually, there is a hotel by the river. It's a pretty place, but unfortunately it was closed at the time, so I couldn't go inside.
And here we are. This is the nearest riverside to Gom. The river here is really shallow, so it's great for playing in the water during summer. I've been here a few times with my friends. Yeah, this was the moment. I missed that time. This is what it looks like in winter. Back in early 2021, there was a really cold spell, and the river actually froze. People were even ice skating on it. I remember walking on the ice with a friend. It was a lot of fun. Okay, I think I'll be going back. It was really nice time to record everything I was enjoying here. Yeah, probably it's really the last time. I thought this was the last part of recording, but actually it wasn't. Guess where I am now? End up I'm in my favorite place again. I think today the angle is different. I put the camera on another spot. So what I brought is this bridge. I'm so glad I'm here having a rest. I'll show you. Some salmon and vegetables and mayonnaise probably, I guess. I really like it. So good. I'm so happy that I have this place. Wow, guys, the sky is so blue. So cool. But it's not cold.
Now the temperature is 19 degrees Celsius. It's a nice weather. And I didn't plan to come here again, but end up I'm here and it's good. I had a good food and having a rest after a long walk. There's a kid playing with a tree. Cute window. Another window. And I think this is it. I think I can stop the recording video here. And thank you for watching, and I'll see you in the next videos. See.